ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಆದ ಪವಾರ್ ಸರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ರೀ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ರಿ ಅದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. It is area around the what? Around the source charge. Around which charge it is? Around the source charge Q. So as electric field I am saying, it is the area around the source charge Q where a test charge Q naught, where a test charge Q naught will experience a force. Will experience a force. ಇದು ನಾ ಏನ್ ಬರ್ದೇನ್ರಿ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಬರ್ದೇನ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಾಟ್? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೇರ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದ್ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ. ಜಾಗ ಅರೌಂಡ್ ಏನ್ರಿ? ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಾನು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಜಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಚಾರ್ಜ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ರಿ? ಜಾಗ. ಆ ಜಾಗದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಏರಿಯಾದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದ? ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಟ್? ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಈ ಇದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ಬೈ ಕೂಲಂಟ್ ಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ area or place around the source charge where a test charge will experience a what? It will experience a force. Okay, so if source charge ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಸರ್? Source charge is a charge which will produce electric force or electric field, which will produce electric force or field. What is this test charge? The test charge is the test charge is the charge which will experience a what? Experience a force due to which charge? Due to source charge. And the source charge in the force ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, so this was about the what? Electric field. Okay, so mathematically electric field na ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Electric field E is equal to ಏನ್ರಿ? It is force per unit charge. ಏನ್ರಿ? mathematically electric field na ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? It is ratio of electrostatic force per ಏನ್ರಿ? unit charge. So it is force per what? It is unit charge. Okay, so it is a what? It is a vector quantity. ಇದೇನಿದೆ? ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೇನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್ is measured in Newton, charge is measured in Coulomb. So Newton per Coulomb is the what? Unit of what? Unit of electric charge.
ಸೊ ಇದು ಆಗೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ತಗೋತೀನಿ. ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ವಿಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ source charge Q. Okay, and I will take another one charge, that is test charge to Q naught. This is what it is, my test charge at a point P. At a point P, at a distance S2, at a distance R. From the what? At a distance R from the source charge. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? We consider a source charge and a test charge at a point P, the distance r from what? The distance r from the source charge. So if P point it is inside the what? Inside is region where this test charge will experience a force due to the charge, due to source charge. So just force explain by Coulomb's law. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into S2 Q naught divided by S2 R squared. Okay. So this is equation number 1 and Kuri. Okay. Now what is the definition of electric field? It is E is equal to what it is? It is force per it is what? Unit charge. So E is equal to what is force? Force formula story 1 by 4 pi epsilon naught into S3 Q into Q naught divided by S3 R square into S3 1 by Q naught. So ಇದು Q naught, ಇದು Q naught ಎರಡಿನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತರಿ? 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by S2 R square. So you should be noting that this charge Q is what is a source charge. ಇನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು? We are calculating the electric field. And that point P is a region where its electric force is present. Outside this point P, if a test charge is kept, there is no electric force on it due to which charge? Due to source charge. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Consider a source charge and a what is a test charge at a point P, a distance R from the source charge. Okay. So due to source charge, this test charge will experience a force. How much it is? F is equal to 4 pi epsilon naught product of charges to Q into Q naught divided by S2 R square. This is equation number 1. By definition of electric field is what is? Ratio of force per unit charge. So E is equal to F by Q naught. F already ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಕೋರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught divided by S3 R square into S2 1 by Q naught. This Q naught and this Q naught will get cancel. You will get E is equal to how much? You will get 1 by 4 pi epsilon naught Q by S2 R square. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. And electric field due to source charge is calculated at a point P, where if you are keeping a test charge, then it will experience a force. So this point it should be noted down. Okay. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ P ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ಕಿಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ Q1, Q2, Q3, so Qn. Okay, and R1, R2, so on Rn be the what? Position vector from charge bindu, from charge Q1, Q2, so on Qn at point S2 P. At point S3 P. I will repeat once again. So consider the charge Q1, Q2, Q3, so on Qn. So these are the charges Q1, Q2, Q3, so on Qn. Okay, so R1, R2, R3, so on Rn are the what? Position vector from the charges of the Q1, Q2, Q3,
so on Qn at a point P. So let P be the point here where electric field is to calculate. So from charge Q1 to point P distance ಎಷ್ಟು R1. From charge Q2 to distance ಎಷ್ಟು R2. From charge Q3 to distance ಎಷ್ಟು R3. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ last charge distance ಎಷ್ಟು Rn. Okay, so this is the given diagram. So one more thing we should note it down. So electric field due to positive charge, electric field due to positive charge ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತದದು ಹೊರಗಡೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತದ. ಅದೇ ತರ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ electric field due to positive charge is outward, electric field negative charge is towards itself, direction ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು Q1 at a point P is given by 1 by 4 pi epsilon naught charge divided by history distance square r1 square into history r1 cap. ಇದು ಎಷ್ಟು equation number 1. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಹೊರಗಡೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದ E2 is equal to history 1 by 4 pi epsilon naught ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ divided by ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ r2 square into history r2 cap. equation number 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ E2 because positive charge ಅದ. Okay, so what are R1 and R2? R1 and R2 are the unit vector which gives direction of E1 and E2. Okay, the last class already ನಿಮಗೆ force due to multiple charges time ಹೇಳಿದ್ರಿ. What are the unit vectors ಅಂತ ಕೇಳಿ those will give direction of the what vector quantities. Okay, next so on. So electric field due to last charge ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ En is equal to ಎಷ್ಟು 1 by 4 pi epsilon naught Qn ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು Q1 divided by distance square ಎಷ್ಟು Rn square into ಎಷ್ಟು Rn cap. So ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ equation number 3. Okay, next the total electric field ಏನ್ರಿ the total electric field due to multiple charges at a point P. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತದ ಎಷ್ಟ್ರಿ E1 E2 ಸೊ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ En. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ that is given by what that is given by principle of what principle of Henry superposition. This is given by what principle of. So ಏನಂದಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮಗೆ. So electric field due to multiple charges at a point P is given by what? It is given by principle of what? Principle of superposition. Okay. So the other query it is what does it say? It says that the total electric field due to multiple charges at a point P is what it is vector sum of what? Vector sum of individual electric field at that point. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು E is equal to ಎಷ್ಟು E is equal to E1 plus S2, E2 plus S2, E3 plus S2, so on plus En. So E1 value, E2 value, E3 value, so on is ಮಾಡಿ. So ಇದು value ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. So E is equal to ಎಷ್ಟು E1 is ಎಷ್ಟು 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 square into ಎಷ್ಟು R1 cap ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಸ್ E2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 by 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2 square into ಎಷ್ಟು R2 cap ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ ಸೊ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by ಎಷ್ಟು Rn square into ಎಷ್ಟು Rn cap. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಅದರಿ E is equal to ನೋಡ್ರಿ 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught so on 1 by 4 pi epsilon naught ಈ ಸ್ಟಮ್ದಾಗಿನ ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀವಿ ಉಳಿತಷ್ಟರಲ್ಲಿ Q1 by R1 square into R1 cap plus ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ Q2 by R2 square into R2 cap so on plus ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಉಳಿತಾರೆ Qn by Rn square into ಎಷ್ಟು Rn cap.
ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ 1/4πε0 ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರೀತೇನ್ರಿ ಸಮೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಬರೀತೇನೆ. ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ 1 1 1 2 2 2 so on n n n. So I is starting from where? Starting from 1 to n. So LL 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ I ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ LL 1 ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ I ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ QI divided by ಎಷ್ಟು RI square into ಎಷ್ಟು RI. So this is the expression for what? Expression for electric field due to multiple charges. So ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ due to multiple charges ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ. So we consider n charges, that is q1 q2 q3 so on qn, and the position vector from the point P is what? r1 r2 r3 so on rn as shown in the figure. Okay, so electric field charge 1 by 3 q1 is q1 is equal to 1 charge divided by distance square. q1 divided by r1 current to r1 current. Equation number 1. Second charge electric field at point P is E2 is equal to 1/4πε0 charge is to q2 divided by distance is to r2 square into s to r2 cap. ಇದನ್ನು charge positive electric field ಹೊರಗಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ so on last charge electric field is En is equal to 1/4πε0 charge is to qn divided by distance is to rn square into s to rn cap. So ಇದನ್ನು charge ಏನದರಿ positive charge of electric field ಹೊರಗಡೆ. So total electric field due to multiple charge at a point P is given by, it is given by principle of what? Superposition. Now here it says that electric field due to multiple charge at a point P is given by what? Vector sum of what? Vector sum of electric field due to what? Individual charges. Okay, that is E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus so on En. So E1 E2 so on En so you will get this expression. Then take the common value 1/4πε0, you will get this expression. Then in general you are writing that E is equal to 1/4πε0 summation of I is equal to 1 to n q divided by r square into r. So you all understood the definition and formula and multiple electric field to multiple charges. So next class will be discuss about the electric